Hello and welcome everyone here. A very good morning to all. I would like to thank each one of you for joining us for the 43rd webinar organized by AABN. I feel greatly proud to say that these webinars organized by AABN for the past 11 months has chronicled huge success each time. AABN has been organizing webinars to enlighten the young minds and promote the participation of entrepreneurs at all levels. Even though this webinar is the marker of the success of AABN, it also allows us to meet some of the brilliant minds across the globe. The new coronavirus pandemic is having unprecedented impacts across the globe, especially on human health and economic activities. Governments are intensifying their efforts to combat the global spread of COVID-19 by enabling various measures to support public health systems, safeguard the economy, and to ensure public order and safety. Entrepreneurs have looked for creative solutions to keep their activities afloat, addressing different challenges. The downturn in the global economy following this crisis represents unprecedented challenges, but will provide opportunities as well. The micro, small, and medium enterprise MSMEs have been accepted as the engine of economic growth and for promoting equitable development. The labor intensity of the MSME sector is much higher than that of the large enterprises. MSME constitute over 90% of total enterprises in most of the economies and are credited with generating the highest rate of employment growth and account for a major share of industrial production and exports. MSMEs play a vital role in the overall growth of industrial economy of the country. With its agility and dynamism, this sector has shown admirable innovativeness and adaptability to survive the recent economic downturn and recession and have lots of opportunities to grow in the future. In India, MSMEs contribute nearly 8% of the country's GDP, around 45% of the manufacturing output, and approximately 40% of the country's export. It won't be wrong to refer them as the backbone of the country. MSMEs are an important sector for the Indian economy and have contributed immensely to the country's socio-economic development. It not only generates employment opportunities, but also works together towards the development of the nation's backward and rural areas. The coronavirus pandemic has brought the world to a standstill. The worst affected segment in this crisis, unarguably, is the micro, small, and medium enterprises. The production facilities and retail have been hit big time. MSMEs engaged in hotel industry, tourism sector, and logistics have witnessed a sharp decline in business. Impact has been visible in liquidity, plunging general sentiments, and purchasing capacity. The impact is also having a cascading effect across the value chain. Sectors which are dependent on high imports of raw materials such as electronics, consumer durables, pharma, etc., are facing bottlenecks, and so are the export-oriented sectors due to a major drop in demand globally. We must reflect and learn from the crisis we are going through in the present and revisit our approach in MSMEs to come out with effective solutions for the sustainable growth in the sector. With this thought, AABN is organizing this important webinar on Future Speak, the road ahead for MSME, to discuss the current situation and solutions to move ahead. Mr. Balaji Manoharan, Assistant Director, Office of the Development Commissioner, Ministry of MSME, Government of India, has consented to be our chief guest to address the concerns of the MSME participants and apprise about the support measures taken by the government for the MSME sector. Given his background, Mr. Balaji Manoharan is most suited to deliberate on the topic. We have another dynamic person, Dr. Sandhya Rani, who is a special invitee, will give a brief insight on International Business Network MSME. Today, the task of introducing our guest speaker and special invitee is a great privilege. I'm elated to introduce them to you all. Mr. Balaji Manoharan is an assistant director with the field office of the Development Commissioner of Micro, Small, and Medium Enterprises under the Ministry of MSME, Government of India, Chennai. He mentors budding entrepreneurs and technopreneurs, facilitates special purpose vehicle for MSME on cluster development activities, addresses parliamentary questions for the state of Tamil Nadu, creates district and state industrial potential reports, and engage in capacity building activities in rural areas. Also, he has worked with various cluster development organizations focused on cluster development activities in various clusters like Ahmedabad Pharma and Chemicals, Pune Food Processing, Rajkot Foundry, Thrissur Ayurveda, Kochi for food processing. Moreover, worked jointly with advisor to Prime Minister's office for innovation and competitiveness in southern and western regions of India. Our special invitee, Dr. Sandhya Rani, founder and CEO of IBN MSME,
has a demonstrated history of working in the professional training and coaching industry. She is skilled in customer service, entrepreneurship, continuous improvement, leadership, and team management. Strong information technology professional with a doctorate focused on computer science and engineering from Shanmuga Arts, Science, Technology, and Research Academy. On behalf of AABN, I extend a very warm welcome to all of you who have spared the time to make it to this webinar. Considering what occupies our mind space on Sunday mornings, we have tried to keep our schedule well-tuned and sharply focused on giving you a primer on Future Speak, the road ahead for MSME. I believe that we are participating in this webinar. We are in the right place and the right time. Together, let us accelerate the exchange of ideas and scaling up of good practices. I am confident that you will find new ideas, fresh energy, and novel partnership to sustain your efforts in support of the Sustainable Development Goals and recovery from COVID-19. Thank you and wishing you all a successful webinar. Thanks, Gopi. Dr. Sandhya, you can kindly unmute and. Thank you, Mr. Gupta and Mr. Take. So, good morning, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to get associated with the AABN and to be a part of this interactive business networking session on Future Speak, the road ahead for MSME. So, IBN, MSME, and AABN are similar and like-minded organizations where both of us strive to promote entrepreneurship business among the community. So IBN and AABN leverage each other's capabilities to enhance business relations. So IBN, International Business Network, is just not a business network, but a team of entrepreneurs who sincerely and mutually promote each other's business with a commitment to grow together. IBN members share potential business contacts to fellow members, which revolve to earn more business for the entire network. IBN's strength is its members' discipline, wherein each individual embark to live the IBN way. Regular attendance at periodical meetings, commitment to submit reports, follow business leads, share, etc. Remain routine of each IBN member. Each member is an IBN ambassador for the organization and for each other's business. We have our presence across 8 states with close to 2,000 members who dedicatedly work to each other's business. To strengthen our entrepreneurship base and to expand, we have organized Meha Visitors Day this coming Thursday, 1st July 2021 this year, with an objective to connect more entrepreneurs and to strengthen the business network. And I appeal AABN entrepreneurs to join this meet. It's a free seminar and to explore more about our IBN network. There are many such referral networks, but what is so unique about IBN is our association with MSME. IBN management is so privileged to access the department at any point of time in order to support business needs of our entrepreneurs. With this bondage, we have conducted Best Entrepreneurship Award ceremony for outstanding women entrepreneurs this March 8 at MSME DA campus, Chennai, where Mr. Suresh Babuji, Director MSME, graced the occasion as the chief guest. All MSME officials have always been enthusiastic to conduct trainings and webinars for IBN members. And I express my sincere gratitude for all the support they extended to IBN. And Mr. Balaji has a specific mention as he remains a strong support with all our entrepreneurship requirements. And already I think Gopi has introduced Ms. Balaji. So he, as he was mentioning, he mentors budding entrepreneurs and technopreneurs, and he facilitates a special purpose vehicle for MSME on cluster management activities. Also, he has worked for various cluster development organizations focused on cluster development activities with various clusters like Ahmedabad, Pharma and Chemicals. And to sum up about Mr. Balaji, he is a great speaker who patiently explains and clarifies any doubts raised by the entrepreneurs. And I'm sure his address will provide great insights about MSME schemes and subsidies. And I now hand over the floor to Mr. Balaji. Over to you, Balaji. Thank you.
Dr. Sandhya, before you close, I just want to share your contact details to our members. Yeah. Is it visible? Can I? No, I have just shared Yeah, it my on the mobile number screen. is 98412. Ah, fine. Okay. So anyone who would like to contact Dr. Sandhya can directly do so. Thank you so much, and over to Ms. Balaji. Thank you, Tariq. Oh, thank you for that introduction, both AABN and IBN. Dr. Sandhya and Gopi sir, you have done half of my job. At this pandemic, you have explained the situation, how it prolonged. I hope everybody is sailing through it. And first, I should say, Jai Ho to all of you. And today is MSME Day. June 27th is celebrated as MSME Day. I'm proud to see you all on the Sunday morning. On CRISP, on a little bit of CRISP, I will run through the schemes. And I could understand from the introduction for many that many of you don't know what is MSME schemes here. I let it be interactive, and yeah, like how many of them are here entrepreneurs? I don't know. Startups here, I don't know. And family men who family women who are trying to, become an entrepreneur, who is trying to be an entrepreneur, may be useful. All the contacts, details, presentations, which I'm going to share it right now. I'll keep you occupied with kind of a slides. I think it should work. Yeah, my slides are visible to you guys. Yes, it is. Yes, it is. You can make Amazing. it full screen, Bala. Yeah. Cool. So, Tamil பேசலாம் இல்லையா? பேசலாம். No problem. Go ahead. Tamil தானே இதுல? Yeah, no problem. So then let's make it in Tanglish then. Yeah. Yeah. So many, I was just coming in இல்லையா? யாரோ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு MSME என்னன்னு தெரியாது. நான் சும்மா அப்படியே பிசினஸ்ல பணம் போட்டேன் அப்படி நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. So I think MSME Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, and our ministry is being run through the Honorable Minister Nitin Gadkari and Pratap sir. And now I find medium enterprises through the definition of investment and turnover. So investment and solita plant and machinery for manufacturing, right? And for servicing, we talk about equipment value. So example, many questions comes from equipment. So a service organization la vandu nariya equipments vaanguvaanga. Say for example, IT company, for them, what are the equipments we have? We have a kind of computers, laptops, hardware and software. Mostly hardware and computers, we call it as equipment. அதுவே வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு பம்ப் மோட்டர் ரிப்பேர் பண்ற ஒரு 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 ஆண்டர்பிரனரா இருந்தாருன்னா அவருக்கு எக்யூப்மெண்ட் வந்து அவரோட ஸ்பேர் கையில இருக்கிறதும் சின்ன 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 எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தான். ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து 1 கோடி ரூபாய் கீழே இருந்தா we consider them as micro entrepreneurs for servicing. So plant and machinery is always known to all the manufacturers in a common language. Plant and machinery is less than 1 crore. We consider them as micro. So do I talking to all the micro entrepreneurs or more than micro entrepreneurs? Let it be interactive so that it goes nicely. And turnover is less than 5 crore. Small 10 crore on investment. Turnover is 50 crore. Either of this. So now whichever is the least தான் எடுப்பாங்க. So whichever the least in பார்த்தா either plant and machinery value or the turnover value. Whichever the, so you put micro, small and medium. These are the categorization. I'm going to the next slide. I think Gopi sir has done all my job here. So I'm just going to read out. MSME, you are the backbone of the nation. So what you do is you give 40 million units to the country and 72 million person employed with you.
and you deliver 6,000 products and 8% to the GDP, 45% of the total manufacturing output, and 40% of the export from the country. Let's come to what MSME Development Institute. I work in MSME Development Institute. It is a field office of the Office of the Development Commissioner, Micro, Small and Medium Enterprises, which is the headquarters is in New Delhi. And we come under Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. Right now we have 38 or 37 districts, and every district has a nodal officer. Like me, I take care of the state of Puducherry and Karur district, where my job is to do all the 4 things which I highlighted here as a mandate. Aspiring entrepreneurs, we try to motivate, train and handhold, provide mentoring services to the startups. Existing entrepreneurs we try to find what is the problem, how can we solve, and with the various schemes which we have, which I'm going to run through the slides in the future, we will try to help them somewhat to the extent. I'm not going to give a great promise. We will try to extend a handhold kind of a scheme subsidy support and implement with them and try to become competitive, try to make them competitive. Simultaneously, what we do also skill development training programs. Jayvel was already saying few points. One of the participant here, he was working with MSME jointly to deliver a skill development program with us. Probably he's right now doing with CFTI, I believe. Likewise, all the nodal officers in all the 38 districts go and impart skill training through various small programs such as AC mechanic, mobile repairing. Simultaneously, we do big activities like big data. And under district enna thevayo, what are the potential adula we give training program, and based on the approval of the headquarters. Simultaneously, what the next step is, we empower. That's what I'm doing sitting right now. So other activities we implement it. That's what I was telling you. We implement our policies. 30 to 34 schemes. It is the schemes are for group of entrepreneurs, a single entrepreneur, a startup. And what are the things we do? Implement policies for them exclusively. And we also supplement effort to the state government towards promotion of MSME schemes, which will highlight soon. Project profiles pannuvom, feasibility reports pannuvom, entrepreneurship training program pannuvom, vendor development program pannuvom. I think IBN has participated one vendor development program with us with Airport Authority of India. I'll soon highlight what is vendor development program. Cluster development, that's what I was telling you about. Group of entrepreneurs we try to support. A group of entrepreneurs who come together and producing homogeneity of products in one location. We will try to help them on their SWOT. So district and state industrial profiles we prepare to support entrepreneurs to know what is the potentiality in that district or in that state and what they can do. So we represent task force committee meetings, which will soon in the future I'll tell you. SLAB is nothing but state level advisory board. We are member of the state level advisory board. We try to help entrepreneurs through the bankers. And SLAB is nothing but bankers who organize meetings for development of entrepreneurship. Incentives to MSME through national awards. We do organize national award and promote them. Implementation of subsidies and reimbursement of schemes of NMCP. This is not here right now, and this is a old scheme and just been I'll just highlight later. What we do in training and motivation, we do industrial motivation campaign, 2 days entrepreneurship program to give every now and then. In the 2 days we try to tell them which door to knock. Entrepreneurship development program or 10 days பண்ணுவோம். Entrepreneurship skill development program mobile repairing and the big data we do artificial intelligence also if it is required for that district. And we do consult each and every entrepreneurs independently. Incubation, I'll come through it. Okay. I need questions here, and I'll just run through in 15 to 20 minutes from here. So நடுவுல நிறுத்தி எனக்கு questions கேட்கலாம். ஆல்ரெடி இந்த ஸ்கீம் அவைல் பண்ணிருந்தீங்கன்னா செப்பரேட்டா எனக்கு questions கேளுங்க. புதுசா இருக்கிறவங்க ப்ளீஸ் கேளுங்க எனக்கு questions so that it be useful for you. Right? Yeah? Participants, yes or no?
யாரும் மியூட்ல இருக்கு Yeah, we have kept the mics off. Sir, give the independent rights to them so that they can mute and talk to me, or they can put it on the chat box. Yeah, they are putting it in the chat box, Balaji. Yeah, good. Yeah. Keep my chat box here. Chat box lo vandittu irukku illaya? Yeah, I can see the chat box. Great. Yeah. Great, guys. So, Yeah. first one வந்து UYEGP, Unemployed Youth Guarantee Program. Basically, இது என்ன சொல்றாங்கன்னா, you can prepare a project up to 10 lakhs, and I'll come to the subsidy part. ஓகேங்களா? Up to 10 lakhs வரைக்கும் UYEGP ல வந்து we can submit an application for getting a subsidy to become an entrepreneur. Likewise, Prime Minister's Employment Guarantee Program, PMEGP, up to 25 lakhs needs new entrepreneurship development scheme. 2 கோடி ரூபாய் வரைக்கும் we can apply a project here, and here, yes, I'll come through it. Age limit will all come here. So 200 lakhs ன்னு சொல்றது வந்து 2 கோடி. So above 25 lakhs and below 2 lakhs, இது வந்து 5 crore வந்து இப்போ கொஞ்சம் லிமிட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. Capital subsidy scheme and power subsidy scheme, these are the 5 things we are going to majorly see now. Yeah, so we'll see first for Prime Minister's Employment Guarantee Program. People are asking about eligibility. Yeah, so individual above 18 years, 8th standard pass, and financial assistance through bank, 10 lakhs for the service sector and 25 lakhs for the manufacturing sector. Margin money is 10% and 5% for the special category. 10% for general category, everybody know. 5% for the special category is SC/ST, northeastern regions, minority, and other people. Subsidy. What is subsidy here is 15 to 35% is most important question that you should know the answer for that. 15 to 35%. How does the scheme work? Scheme எப்படி வேலை செய்யுது ஃபர்ஸ்ட் அதை பார்ப்போம். The scheme is going to be a triparty agreement between the entrepreneur, the bank, and the government. This is not a grant which is going to be given to you directly. You have to apply through a loan and an application to the government stating that I have a project cost up to 25 lakhs. So taking an example, I'm manufacturing screws. I have some lathe machine, and now lathe machine project இருக்கு. எனக்கு வந்து ஆர்டர்ஸ் வந்து டிவிஎஸ்ல இருந்து கிடைக்கும் போது எனக்கு ஒரு லேத் மிஷின் வாங்கணும், ஒரு கம்பெனி செட்டப் பண்ணணும், என் டோட்டல் ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் வந்து 25 லட்சம் வருது சார். நான் வந்து பேங்க்ல அப்ரோச் பண்ணேன். பேங்க்ல அப்ரோச் பண்ணதுக்கு they are going to give me loan. Simultaneously, I want to apply under PMEGP. What is the advantage in applying in PMEGP is nothing but you're going to get up to 35% as a capital grant. And this grant, we call it as subsidy, and which is not going to be returned back. Once grant government கொடுத்துட்டாங்கன்னா திருப்பி தர வேண்டாம். Why I am saying 15 to 35%? Entire Tamil Nadu has been categorized into blocks, and these blocks are categorized by PMEGP as developing, underdeveloping, and developed. So based on that, 15, 25, and 35% is a subsidy given to them. So it is easily we can find out from PMEGP online application that which category that that the block belongs to. So இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா, இப்போ வந்து உங்களோட PMEGP அப்ளிகேஷனை வந்து நீங்க ஆன்லைன்ல சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ரூவ் ஆயிடுச்சுன்னா, can you see my web page பார்க்க முடியுதா? No, only the PPT we are able to see. Okay, I'll try to share it again then. So can you see kvaconline.gov.in? People? Yeah, now it's visible. Yeah, we can see it now. Amazing. So this is the application. In the application வந்து நம்ம ஆன்லைன்ல சப்மிட் பண்ணனும். It goes 1 or 2 pages. ஓகேங்களா?
prepare a DPR அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் இருக்கு. It is not for the existing entrepreneurs. Existing entrepreneurs know what is this. Prepare DPR, detailed project report. உங்களோட ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் இங்க போடணும். கேபிட்டல், ஒர்க்கிங் அண்ட் the total இங்க வந்துரும். எம்ப்ளாய்மெண்ட் 10 பேரோ 5 பேரோ வாட் எவர் யூ ஃபீல், and 20 people, 100 people, whatever you feel. Fill the application form. It is basic. Before filling the application form, prepare DPR. You have to upload this DPR here. How does a DPR look like? A DPR will have a project, or the whichever the project or whichever the industry you take, the DPR will show the market, DPR will show the technology you are going to use, and DPR will show the projections of next 10 years of your financial values. Either it's a profit, loss, capital account, balance sheet, all these things, and exclusively on the 10 to 15 ratios which generally the bank asks for. Generally they ask for return on investment and so on. So this is the application that people would love to see it. Please go through this, and I would like to show it to you. இது ஒரு முக்கியமான application form. முன்னெல்லாம் வந்து நீங்க application பண்ணி முடிச்ச பிறகு we will call for an interview. Likewise, I'll be sitting in the interview, I'll be asking you a few questions. If you're feeling confident, I'll say yes, go through, give him an approval. So once you get an approval, we give a letter. இப்போ எப்படின்னா ஆன்லைன்ல நீங்க அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணா போதும். Once your application is good and your DPR is good, we will give you online approval, and the letter will be sent to you. With the letter you can go to the bank. ஆனா நீங்க முன்னாடியே பேசி வச்சிருக்கணும் பேங்க்ல, இது மாதிரி நான் லோனுக்கு அப்ளை பண்றேன், பிஎம்இஜிபில அப்ளை பண்றேன், எனக்கு 35% மேக்ஸிமம் கிராண்ட் வருது, நீங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு பேசி வச்சிருக்கணும் ஆல்ரெடி. அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க ஒரு 35% உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. If you're going to get 35%, rest is how much? We have 65% that we need to ask for the bank. ஆனா எல்லாமே ஃப்ரீயா கிடைக்காது, இல்ல பேங்க்லயும் வந்து ஃபுல்லா லோன் தர மாட்டாங்க. Here where it comes margin money. 10% is to be put by the general category people and 5% by the special category people. Okay, somebody is writing that this week we got a sanction of 1.1 crore from TIIC with 25% subsidy grant. If I want 35%, I'm eligible. We can take it later, Mr. Sridharan. You can call me up. And mostly you cannot take it. Double subsidy is not eligible to you. But however, we can try to get you interest rate subsidy on that. And you have to apply to the state government. I can give you the link and things to you. So let me not divert back. I'll come back to the PMEGP application form. So 10% on the general category la the minimum போட்டுறணும். So 25 lakhs வரைக்கும் என்னோட இன்வெஸ்ட்மென்ட் இருக்குன்னா 10% 2.5 lakhs. 2.5 lakhs you have to invest. 35% is the maximum money that you're going to get it, and rest you can claim it from the bank. So இதுதான் இந்த ஸ்கீமோட மொத்த ஹைலைட். எலிஜிபிலிட்டி பார்த்துட்டீங்க. Likewise, UIGP also has the same criteria. Probably கொஞ்சம் மாறும். Needs கொஞ்சம் மாறும். Needs எப்படி மாறும்னா you have to be a graduate in that. So I'll show you needs also. Let me check. I have put it needs. Okay, illa. Okay, I'll show you the needs. I wanted to show you needs. நான் இப்போ சொல்றது எல்லாமே ஸ்டார்ட் அப்க்கு, நாட் ஃபார் த எக்ஸிஸ்டிங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ். Since the association told me that it's a mixed people, so I'm showing which are most important. So it is new entrepreneur development scheme. So இதை நீங்க படிச்சுக்கோங்க. I'll just give you the link. I've shown the link here. And the project is 10 lakhs, not exceeding 50 lakhs. So 25% project cost is subject to the ceiling of 50 lakhs. Of project costing more than 1.2 crore, the subsidy will be restricted to 30 lakhs. Hope you are understanding this statement.
25% சப்சிடி தராங்க, 50 லட்சம் வரைக்கும் தான் தருவாங்க. அது 25% வந்து 50 லட்சமா இருந்தாலும் சரி, 50 லட்சத்துக்கு கீழே இருந்தாலும் சரி, மேக்ஸிமம் 50 லட்சம் வரைக்கும் தராங்க. For the project costing more than 1.2 crore, the subsidy will be restricted to 30 lakhs. So please go through the scheme. It is most important scheme and a very nice scheme for a startup. In case of the project cost is about 10 lakhs or 25 lakhs. In the case la vandu, I really supported one servicing entrepreneur who wanted to develop a multi sports field, and it is from North Madras. I remember going for an interview. See, it is not very easy to get the proposal sanctioned. If the proposal is really viable, it is going to sanction very easily. So in the scheme வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஸ்கீம். ப்ளீஸ் பேரண்ட்ஸ் இங்கே இருந்தாலும் சரி, எக்ஸிஸ்டிங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இருந்தாலும் சரி, உங்களோட நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க, இல்லை உங்க பசங்களை நீங்க ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும், காசு கம்மியா இருக்கு, இல்லை வந்து காசு வேணும் அப்படின்றவங்க இந்த ஸ்கீம் நிஜமாலே யூஸ் பண்ணலாம். And here the age limit is minimum 21 years and maximum 35 years. Special category up to 45 years. Here is a special category, meaning SC, ST, BC, MSc, ex-serviceman, minority, transgender, and differently abled person. Education qualification is restricted to degree, diploma, IT, vocational training, and recognized. So basically, they are asking for a educated person, at least basically a degree. So partnership subject to certified eligibility criteria by all the partners. So in the eligibility வந்து எல்லாரும் qualify பண்ணணும், partners எல்லாம். Promoters contribution. General category 10% here. Special category is 5% here. So they have a reservation here, 18%, 1%, and 3%, and so on. So you can see it. So in the scheme, they say the entrepreneurs and participants definitely should go through if you're going to support a startup. So list of documents, here it is enlisted, and you can see apply online. So this is the portal. So basically நான் எந்த போர்ட்டல் உங்களுக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் ஈஸியா காட்டணும்னா நீட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கனாலே வந்துரும். intcom.tn.gov.in. Take a picture screenshot of this page, or I'll wait for a few more seconds. Please note it down. Okay, somebody was explaining about the DPR. They are asking more. I don't have time to explain DPR. It is just a combination of 40 to 50 pages which talks about the market of the product, technology that you are going to use. So technology பத்தி பேசணும்னா technology என்ன, எங்க வாங்குறீங்க, why it is competitively advantage, what is the price, what are the list of the technology. Market, I don't want to explain, everybody know here. If you don't know, ping me up, and later on my slide I'll give you my details. And please explain the importance of Make in India. Okay, we don't have time. Maybe in next session I can help you out in doing this. ஏன்னா என்னோட ஸ்கீம் சொல்றதுக்கே டைம் இல்லை. மேக் இன் இந்தியா இஸ் நத்திங் பட் இன் சிம்பிள், DIPP has to recognize. What is DIPP? Department of Industrial Promotion and Policy. They have a recognition system and eligibility for Make in India. So please go through that website. Please find it. We will have question and answer in a Q&A session. But இது இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் வேணாம். நான் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் பண்றதுல மட்டும் உங்களுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பிளனேஷன் வேணும்னா கேளுங்க. டிஃப்ரெண்டா என்ன டைவர்ட் பண்ணாதீங்க. நான் அப்புறம் ப்ரெசன்டேஷன்ல இருந்து டைவர்ட் ஆயிடுவேன். So I was talking about PMEGP. UIGP, same. It is a state government scheme. Please go through it. Needs, we have seen. Capital subsidy, I'll come through it. Power subsidy, I'll come to it. So this is our important scheme that people should know. Credit guarantee trust for micro and small enterprises. So CGT MSc, all remember this. This is one important scheme. Here we have people who always go to the bank, and many people turn back from the bank because they ask collateral. This is also for the startup, also for the existing entrepreneurs. To make them available, to make really available collateral free, this scheme was brought. The scheme is up to
100 lakhs, that is up to 2 crore. A collateral free loan can be given by the government of India if the bank feels the proposal is viable. And how is the financial assistance guarantee cover has been covered is over here. Up to 85% of the credit facility up to 5 lakhs. நீங்க 5 lakhs வரைக்கும் loan apply பண்றீங்கன்னா it acts like an insurance company. However, the insurance company வந்து application வந்து process பண்ணி ஓகே அப்ரூவல் கொடுக்கணும்னா அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வேற யாரும் கிடையாது, பேங்க். நீங்க பேங்க்குக்கு போயிட்டு உங்க ப்ரொபோசலை சப்மிட் பண்ணிட்டு என்ன ப்ளீஸ் கிரெடிட் கேரண்டி ஸ்கீம்ல வந்து கவர் பண்ணுங்க அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க உங்க ப்ரொபோசல் இவாலுவேட் பண்ணிட்டு நல்லா தான் இருக்கு, இன்னோவேட்டிவா இருக்கு, நிஜமா கொடுக்கலாம் அப்படின்ற பட்சத்துல they will have a username and a password with the credit guarantee trust. The credit guarantee trust is run by government of India. So they will apply the application form. Once bank applies, it will automatically get approved. So bank வந்து உங்களுக்கு yes சொல்லணும் உங்க ப்ராஜெக்ட்டுக்கு. So likewise, you see the guarantee cover here enlisted here, right? And there is a token amount which has been taken. Token amount has been taken, and somewhat it's here. Up to 5 lakh, 1% of the credit facility. Processing fee mari, token fee mari, the vaangiduvanga. So 5 to 50 lakhs, 50 lakhs to 200 lakhs. So I'm running through the next slide. If you have any kind of a questions, we can take it later. So credit linked capital subsidy scheme. So this is another scheme by government of India. It could be useful for the existing entrepreneurs. Existing entrepreneurs, I see many people from chemical and mechanical here. So if you want to upgrade your technology through buying a loan, say for example, I have a lathe machine. I'll go to the lathe machine only. That's the best example I see most of the places. Now I get an order of 15 times what I get it, and I have to deliver it in a stipulated time as what I was delivering normally as a stipulated time. So if I don't have good machines which produces and increases my productivity, I will not be able to deliver. அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல நான் புது டெக்னாலஜி ஆப்ட் பண்ணும்போது என்கிட்ட காசு இல்லைன்னா through a loan up to 2 lakhs, through a loan up to 2 lakhs, if you go for buying a technology, there will be a 15% upfront capital subsidy, maximum up to 15 lakhs. 15% na 2 lakhs வந்து 30 லட்சம் வரும். But government restricts to max at 15 lakhs. It will be delivered into your loan account directly. So நீங்க வந்து பாக்கி whatever minus of 2 lakhs is going to be repaid with the interest. This is the scheme highlight of credit linked capital subsidy scheme. This is again for startup and existing entrepreneurs also. யார் வேணாலும் இதுல அப்ளை பண்ணலாம். Incubation, I think people across from Tamil Nadu and Bangalore, we have selected and created business incubation centers in many colleges in Tamil Nadu or across India. What is the advantage of this business incubation? You can put your ideas. Per idea is being supported by government of India. Max up to 15 lakhs for a year. What if I have an idea, I can go and propose the idea in this incubation center. If I get selected, I will be paid 15 lakhs for the idea, and 15 lakhs is not in your hand. 15 lakhs அப்படியே உங்க கையில கொடுக்க மாட்டாங்க. 10% நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். 15 lakhs டோட்டலா இருந்ததுன்னா அவங்க எப்படி அது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னா, providing space, providing purchasing of equipments, for mentoring services through the institution. Again, it is a triparty agreement between the government, the college, that is I meant as institution, and the incubatee who is having an idea. How is this idea selected? Idea is proposed to the college, college again proposes it to the government, government approves it, you get selected. So what is the margin money that you have to put? Minimum 15% for micro and 25% for small. So you know what is the micro definition and small definition and medium definition also. Once
இன்குபேஷன்ல மட்டும் உங்க ஐடியாவை நீங்க ப்ரமோட் பண்ணி ஒரு சின்ன ப்ரோட்டோடைப் எடுத்துட்டு வந்துட்டீங்க, நல்லா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் நீங்க வந்து சீட் கேபிட்டல் அசிஸ்டன்ஸ்க்கு அப் டு 1 crore as a grant அப்ளை பண்ண முடியும், only for new enterprises. So this is the one highlight for a incubatee. I will not say existing entrepreneur, because existing entrepreneur can also be an incubatee. I'm having already a company. Now I have a new idea where I'm going to incubate. I can incubate in this college. Again, for the incubation, I'll open a new company. I can get this 1 crore grant. Any questions on this? This is an important scheme. Yes, it can be done for software also. ஏன்னா இதை வந்து can IETS startup can also apply, should be innovative. IETS should be innovative. Mostly they consider innovative ideas. Yes, for biotech also. Any industry, any services, it should be innovative, lucrative, feasible. Yes. For existing entrepreneurs also, for existing entrepreneurs, they cannot create on their own company. They have to create a new company for that. This is my idea. The last statement which I told you is. Okay, I'm running through the next slide then. Okay, we saw incubating. If it is a new idea, they might patent it. If they patent it, cost occurs. For cost occurring, Ministry of MSME gives up to provisional patent final patent வந்த பிறகுதான் we reimburse this 1 lakh. நீங்க patent பண்றதா 5 lakh. Trademark a design clinic. See, this is the scheme for existing entrepreneurs also. Design மாத்தி நம்ம ஏதாவது புதுசா பண்ண பார்ப்போம் நம்ம கம்பெனில. Not a shape of ஹையர் பண்ணலாம், இல்ல ப்ராடக்ட்டே நம்ம புதுசா கூட வாங்கலாம். சோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ்ல டிசைன் கன்சல்டன்ட் வந்து நீங்க ஹையர் பண்ணும்போது காஸ்ட் ஆகும். அப்போ வந்து மைக்ரோ ஆண்டர்பிரினருக்கு வந்து 75% ஃபார் த டிசைனர் ஃபீயை வந்து அப் டு 15 to 40 lakhs ஃபார் a group of SMEs. இது வந்து ஒரே ஒரு கம்பெனி கிடையாது, ஒரு 3 பேர் சேர்ந்து வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி காஸ்ட் ஆகும். அப்போ வந்து சப்சிடைஸ் பண்றதுக்கு 75% வந்து மைக்ரோ ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவோம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 3 கம்பெனி சேர்ந்து வரீங்க, எங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு டிசைன்ல, எனக்கு ஒரு டிசைன் எக்ஸ்பர்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது 75% சப்சிடி வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கொடுத்துரும் அந்த கன்சல்டன்ட்டுக்கு, பாக்கி தான் நீங்க கொடுக்க போறீங்க. அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ப்ராஜெக்ட் வச்சிருக்காரு அப்படின்ற பட்சத்துல கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வராரு, ஹெல்ப் பண்ணணும், ஒரு நல்ல டிசைன் இருக்கு, ஃபியூச்சர்ல இது யூஸ் ஆகும், கமர்ஷியலி இட் கேன் பி சப்போர்ட்டபிள், இட் வில் பி இன்னோவேட்டிவ் அப்படின்ற பட்சத்துல 1.5 lakhs for the final year students for the project can be sponsored from government of India. இந்த ஸ்கீம் பத்தி யாருக்காவது வேணும்னா ப்ளீஸ் be in touch with our department, we can help you out. Annamalai University has an incubation center working closely to government of TN for information of the participant. Oh, amazing. Who is that? AABN. Amazing guys. Great. So digital MSc is nothing but we try to help for softwares, ERP solutions, cloud servers. இப்போ ஒரு entrepreneur cloudல ஏதாவது சர்வ் பண்ணா கூட Airtel cloud or something, different cloud services are there. So some kind of support can be got from this digital MSME scheme. இந்த ஸ்கீமை பார்த்துக்கிற ஆஃபீஸர் வந்து I will get in touch with this officer if you have any kind of support. ஏன்னா I am not fully aware of the scheme. I don't take care of the scheme, so I will not be able to justify fully. So any ERP solutions, any kind of cloud services, I can put you in touch with the officer who is managing this scheme.
Okay. I see all our manufacturers here. So manufacturers generally for promotion, they go for exhibitions, maybe national exhibition, domestic exhibition, any kind of expo. அப்படிலாம் போகும்போது நிறைய செலவாகும். அதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எஸ்பெஷலி ஃபார் டொமஸ்டிக் ஃபேர்ஸ், ஐ திங்க் சந்தியா ராணி ஃப்ரம் டாக்டர் சந்தியா ராணி ஃப்ரம் ஐபிஎன் அவங்க இதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்கீமை. Likewise, many would have, I don't know how many of your MSME entrepreneur who know about the scheme. Agri product and coconut, I'll come. Anything under processing, these schemes apply for you guys. Summa trade panningana, we don't encourage traders. So what is the financial assistance we give? Maximum 30,000 rupees for the space rent. For example, the best thing I can give you is Chennai Trade Center. I know Chennai Trade Center is very costly. However, maximum up to 30,000 rupees we can give you for the space rent. 100% for the contingency towards travel and publicity and flight is 50,000. So totally 45,000 rupees we can give you for any domestic fare. இது ஒரு நல்ல ஸ்கீம் ஆண்டர்பிரனர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி unit based intervention is also being done specifically for packaging. So 80 to 100%, maximum 50,000 shall be reimbursed. எதுக்கு? Capacity building da for modern packaging. Again, here we come for vendor development program. It's a பெரிய process. I'll tell you very in another platform. Maybe I'll finish this international exhibition also. ஸோ டொமஸ்டிக் எக்ஸிபிஷன் பார்த்தோம். இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸிபிஷன், நீங்கள் எங்கேயாவது இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் போயிட்டு உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை வந்து டிசமினேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா 100% ஆஃப் த எக்கானமி கிளாஸ் ஏர்ஃபேரை வந்து மேக்ஸிமம் அப் டு 1 lakh ரீஇம்பர்ஸ் பண்ணுவாங்க. இதை நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னா, இது நிறைய சப்சிடி, இதுக்கு நிறைய கிராண்ட் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து எம்எஸ்எம்இ டெலிகேஷனாக போனீங்கன்னா, இது வந்து இண்டிபெண்ட்டாக போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி, எம்எஸ்எம்இ டெலிகேஷனாக போனீங்கன்னா 100% ஸ்பேஸ் ரெண்ட், maximum up to 1.25 lakhs plus 100% economy class fare plus 1 lakh for the freight charges actual and subject to the maximum of 25% for advertisement and publicity, maximum 5 lakhs for minimum of 20 units. Why can't Annamalai alumni go together for this? Or 20 people apply பண்ணலாமே. எந்த எக்ஸிபிஷனுக்கு அப்ளை பண்ணா we will enlist the exhibition in our website, or which you like some exhibition and 20 people want to go. Annamalai alumni is an association for manufacturers and service providers, can lead. நீங்களே வந்து அசோசியேஷன்ல இருந்து ஒரு மெம்பர் வந்து 20 பேரை லீட் பண்ணலாம். அது கூட இந்த ஸ்கீம்ல வந்து எலிஜிபிலிட்டி இருக்கு. And if you want to hold a conference, submit workshops through us, you can claim up to 4.5 lakhs. 2.5 lakhs for minimum for 3 foreign speakers கூட நீங்க கூட்டு வரலாம். So if Annamalai alumni wants to do something like that, get in touch with us, we can do it jointly. Any questions in this? This is a very good scheme where many manufacturers and service providers, I see for manufacturers it will really be useful. நான் அந்த உங்களோட பேர்லாம் படிக்கும்போது நிறைய பேர் கெமிக்கல் மெக்கானிக்கல்லாம் இருக்கீங்க. It is really useful for you guys, and everybody is like my father's age here. With due respect to you, கண்டிப்பா நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான ஸ்கீம் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். If you are starting a good manufacturing unit, choose for CGT MSME needs PMEGP for your family or you yourself are going to start. Youngsters also, I see youngsters, please go through schemes called Prime Minister's Employment Guarantee Program, needs UIGP, plus I was talking about incubation and grant of incubating up to 1 crore. International cooperation scheme for existing entrepreneur. Domestic is also for the existing entrepreneur. Please go through it. I'll share the slide later. Important presentation is right now. I was seeing somebody writing from getting a product delivered to HAL. HAL is nothing but Hindustan Aeronautical Limited. Why I am saying that is I'm going to connect a public procurement policy. This is the policy stated by Government of India, where all the government purchases, all central public sector unit purchases has to be taken from MSME up to 25%. If I'm going to purchase for 100 crore,
I have to purchase 25%, minimum 25%, minimum up to 20, maximum up to 25% from micro and small enterprises. In that 25%, you have sub-target for 5% for SC/ST, 3% for women. This is a நல்ல scheme. All central public sector unit, go and see the vendor portal for Indian Oil Corporation, BHEL, BEML, எல்லாருமே 104 சென்ட்ரல் பப்ளிக் செக்டர் யூனிட் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு. எல்லாரோட வெப்சைட்லயும் போயிட்டு வெண்டர் டெவலப்மெண்ட் போர்ட்டல்ல போயிட்டு பாருங்க. அவங்க என்ன கேக்குறாங்க, எக்ஸ்க்ளூசிவா வந்து ஒரு 358 ஐட்டம்ஸ் has been reserved only for MSME. அந்த 358 ஐட்டம்ஸ் வந்து MSME ப்ரொடியூஸ் பண்ணா அவங்க கிட்ட வாங்கியே ஆகணும். 25% மினிமம் வாங்கணும். I will show you the list. Just a second. I'm searching which screen is that. Yeah. So this is the list of items that has been reserved exclusively for the protection of MSME. இதுல நிறைய லிஸ்ட் இருக்கு, ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து MSME கிட்ட இருந்து தான் அவங்க வாங்கணும். தயவு செய்து இந்த லிஸ்ட் பாருங்க. Just write 358 reserved items from MSME for MSME போட்டிங்கனாலே வந்துரும். Does this include their PSU's procurement through GEM? Of course. GEM is nice that you raised this point. GEM is nothing but government e-portal like Flipkart and Amazon. Government has a portal where all the government people buy from this website also. So in the GEM என்ற portal தயவு செய்து எல்லாரும் பாருங்க. I'll open GEM too. You have to get registered. I don't know who are you. Thank you very much. SVBTPL. Thank you. Thank you, sir. In the GEM portal தயவு செய்து வாட்ச் பண்ணுங்க. இது buyers sellers, buyers mostly வந்து கவர்மெண்டா தான் இருக்கணும். இதுல போயிட்டு நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் உங்களை. ஓகேங்களா? I don't have time and I can connect you to the best guy in my office who is my senior who can help you out through this. So இந்த 358 items வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இந்த ஐட்டம்ஸ் வெறும் MSMEs மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ இன்னொரு விஷயம், இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இங்கே பாருங்க 358 ஐட்டம் ரிசர்வ்டுக்கு அப்புறம் 15% ப்ரைஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் டு MSME ஓவர் மீடியம் அண்ட் லார்ஜ் ஸ்கேல் யூனிட். அப்படின்னா என்னன்னா, MSMEs ஓவர் மீடியம் அண்ட் லார்ஜ் ஸ்கேல் யூனிட். MSCs is nothing but micro and small. Even medium and large companies are not even considered here. Say for example, I am a large scale company. நானும் உங்க ப்ராஜெக்ட்டுக்கே வந்து பிட் போடுறேன். என் பிட் வந்து L1, உங்க பிட் வந்து L4 இருந்தாலும் சரி, L5 இருந்தாலும் சரி, L15 இருந்தாலும் சரி. பட் L1க்கும் L15க்கும் 15% price variation இருந்துச்சுன்னா, that is I have quoted for 100 and you have quoted for 115, you get the bid. That is called the price preference we give to MSME. I hope you are understanding. நான் 100 ரூபாய்க்கு L1 போட்டு நீங்க L15 இருந்து கூட L30 இருந்து L100 கூட இருங்க, உங்களோட பிரைஸ் 115 இருந்துச்சுன்னா 114 இருந்துச்சுன்னா you will get the price preference policy. Under the price preference you will get over L1 and you will get that order. That is most important thing. Any questions? I am rushing to the next slide then. ட்ரேடிங் கொஞ்சம் ஐ திங்க் மிஸ்டர் தனசேகரன் 81 கெமிக்கல் இல்ல யுவர் ட்ரேடிங். ஸோ எங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு. இஃப் யூ ஆர் பையிங் அண்ட் சீயிங் இட் இன் யுவர் ப்ராடக்ட் ஆர் யுவர் பேக்கிங் இன் யுவர் ப்ராடக்ட், யுவர் நேம் ஆர் யுவர் கம்பெனிஸ் நேம், தென் தேர் இஸ் அ சான்ஸ் டு ஹெல்ப் யூ. மேபி நீங்க, நான் என்னோட நம்பர் ஷேர் பண்றேன், என் ஐடி ஷேர் பண்றேன், யூ கேன் பிங் மீ தேர். I'll go through the next slide then. Okay, that's for I wanted to show you something important.
you can take down my Insta account. I'm not going to give you my number. I'll give it to Dr. Sandhya and ABBN so they can give it to you. What should I give you? Is any questions for this presentation right now? I want to give a little more extra information, which I'll give you. Anything, any questions to this slides? We will open the mics, and if there is anyone who wants to ask and raise their hand, we can unmute them. Sir? Yeah, Hello? Go ahead, Pratap. Sir, you have been, Ms. Balaji was explaining all these schemes and loans, all that. Okay. In MSME in Chennai, any technical support is available? I just say, for example, a food-related product. Any technical support can be expected? Can we get? Is that the one question you have, or any other questions do you have to consider? No, this is the only one question, because I'm into plastic industry. For my friend, the lady, she wants budding entrepreneur. She needs some support. So technically, as well as some marketing, then she can start as a cottage industry or a micro industry. See, in office I belong to economic intelligence, and I in the division of economic intelligence. என்னோட வேலை என்னன்னா எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல என்னென்ன பொட்டன்ஷியாலிட்டி இருக்கு, என்ன செய்யலாம், ஃபர்தரா I say about the market and policy. அதே மாதிரி we have food related person in chemical, we have mechanical, we have chemical, we have metallurgy, we have somewhere around 13 to 14 verticals of people who are working towards it. So technically we have people who can help technically, and we can also link to the technical areas. Say for example, Mysore CFTRI தெரியுமா சார் உங்களுக்கு? Mysore தெரியும் சார். So CFTRI இருக்கு, அது food related they support. We can help in our office also. We can link it to that CSIR lab also. We can definitely do something. So we generally provide mentoring support too. No, instead of going all the way to Mysore, Chennaiல technical support எதான கொடுக்குறீங்களா இருக்குமா? Office முடிஞ்ச வரைக்கும் கொடுப்பாங்க. See, something, say for example, the women is wanted to do something on dehydration process, we can definitely help her. Beyond some technology she wants, say for example, I want to seal a product which has to be non-preservative and it has to be stored for 1.5 months. அப்படின்ற பட்சத்துல, do I have the technology with me? No. If I have the technology, if I have the knowledge, who has it? I have to guide it to them. அது மாதிரி தான் சொல்றேன். இப்ப அதுதான் எக்ஸாம்பிள். என்ன, அதாவது அவங்க பேசும்போது தான் நமக்கு தெரியும் எங்க ஹெல்ப் கொடுக்கலாம், எங்க ஆபீஸால பண்ண முடியுமா, இல்ல எங்க ஆபீஸ் தாண்டி இருக்குதா, இல்ல வேற ஏதாவது டெக்னிக்கலா படிக்கணும். மேக்ஸிமம் டு மேக்ஸிமம் we are jack of all trade, master of none. ஏன்னா எக்கனாமிக்ஸ் பையன் தான். I can talk about FDCA, I can talk about foundry, I can talk about எல்லாத்துலயும் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சம். Sorry. So likewise, the best we can support. We do also project reports. We try to help them in feasibility study. But suppose அவங்க இந்த ப்ராடக்ட்டை இந்த வேல்யூ செயினை கம்பேர் பண்ண சொல்லி இதை அப்ஸ்கேல் பண்ணி ஏதாவது லோன் வாங்கி தர சொன்னாங்கன்னா, we can really help them. We can handhold and guide. We will not spoon feed. அதை நான் clear-ஆ சொல்றேன். We will never spoon feed. Okay. Gindiல, you mean Gindi தானே சார் நம்ம ஆபீஸ் MSME? Absolutely. Opposite to Hubless, opposite to exactly சொன்ன தலப்பக்கட்டி. என்னுடைய டாட்டரு, she had done her BSc Food Science from MOP Vaishnav College, Chennai. And ஒரு couple of years food relatedல some marketing salesல இருக்கா. She wanted to become an entrepreneur too. She is around 24 age. And this is the right time. எனக்கு பிளாஸ்டிக் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். I'm okay with that. அவளுக்கு தனியா இதை ஆரம்பிச்சு கொடுக்கணும்னா, அவங்களுக்கு ஏதான இதை ஒரு ஃபுட் லைன்ல போய் இப்போ ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆனோம்னா, நான் மேபி ஐ வில் ஆஸ்க் ஹர் டு கெட் இன் டச் வித் கிண்டி ஆஃபீஸ். ஹலோ, please make her to get connected through ABBN or me or IBN, whatever it is. I can help. IBN I know, and I know about MSM. What is AABN means? Hello, it is Annamalai Alumni Association. This is Annamalai Alumni Business Network. Oh, that's it. That is in Chennai, sir, or where is it? No, we have centers all across. Oh, okay. Mr. Sridhar, please share your contact number. I will give you the details offline.
Oh, very good. I will, in the chat, I'll put my number, sir. Sure. Sir, can I go ahead with my question? Sir, I have a question. I am Swaminathan, consultant to many MSMEs in aerospace. Yeah, please go ahead, sir. To me, See, many of the companies in aerospace, they have to import material from outside India. It's not available in India. okay. But with the new steel import policy or the material import policy, it is putting a lot of hardship to MSMEs. They are going through some traders where they are charging extra costs and MSME is incurring unnecessary additional expenditure. Is there any way, simple procedure, MSME can import directly like they were doing a year or earlier? It becomes so compressed procedure with the new steel import policy. Is there any way out for this? The question is to me or to whom, sir? No, to you only, sir. இது வந்து என்ன கேட்க வேண்டிய கொஸ்டின் கிடையாது, அதனால தான் நான் கேட்டேன். But of course, No, sir. It is a government of India policy, which actually they aimed at blocking the Chinese import, but it is affecting many of the MSMEs. இல்ல இருக்கு, நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க சார். இது வந்து ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளம் தான் எல்லா இடத்துலயுமே. அகைன் வந்து இன்டர்நேஷனல் பிட்டை கூட நம்ம கம்மி பண்ணியாச்சு. இன்டர்நேஷனல் பிட் லெவல்ல கூட நம்ம கம்மி பண்ணிட்டோம். பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் ஸ்டில் எக்ஸிஸ்டிங் பிகாஸ் ஆஃப் த ட்ரேடர்ஸ் ஒன்லி. ஐ அக்ரி this thing, but not everywhere the traders are playing. Many MSMEs are getting benefited out of the scheme. Actually சொல்ல போனா maybe ஒரு representation letter எங்க ஆபீஸ்க்கு ஏதுங்க. We can try to see how best we can solve this, because I cannot comment over a recorded conversation here. Okay, sir. Right, sir. Thank you. Hello. So one more question. Yeah. Sir, for food industry, do you provide any lab test facility or any nutritional value facility in MSME? மேம் லேப் டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டி நிறைய இருக்கு மேம். தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து லிஸ்ட் இருக்கு. இப்ப CFTRI சொன்ன பாத்தீங்களா மைசூர், அதுவே வந்து நல்ல லேப் டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டி தான். Okay. That is Indian standard. That is international standardல இருக்கும். That is being under the control of Council of Scientific and Industrial Research, CSIR னு சொல்லுவாங்க. Okay. So you will definitely get a beautiful support from them. Okay, sir. Okay. Hello. Thank you. Bala, this is Pratap here, PG. Pratap Gandhi. So Sir, we are ultimate teammates. You know me very well. அப்படியா? Yeah. கேமராக்கு வரேன் நான். I'm still on the slide. Let me stop sharing the slide. This is the brother of Pratap Gandhi here, PG. சொல்லுங்க சார். Okay. Bala, நம்ம வந்துட்டு I think you know I'm making this mattress pillows and all that. So we are registered under MSME. But ultimate frisbee partner. Hi. Hi, Bala. Hi, brother. You told me that you're joining. I really forgot. Yeah, I'm part of AABN. I'm from Annamalai University, 2001 chemical batch. Please go ahead. சொல்லுங்க. Okay. So I understood that me or my company cannot apply for UIEGP or PMEGP. Okay. So we are into manufacturing mattress, pillows, cushions, and all that. So எங்களுக்கு வந்துட்டு we need funds to improve our marketing activities and all that. So கோவிட்னால வந்து ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் ஒரு ஸ்கீம் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. But it is not in place. Unfortunately, we are not very fast at this time on this virtual exhibition. ஒரே virtual exhibition நடத்தணும். டாய்க்கு வந்து wooden toys and toys வந்து virtual exhibition நடத்தணும். Okay. But it is a good thought came out with. Mostly என்ன பண்ணுவோம்னா we give international exhibition support and domestic exhibition support. Okay. So அதுல வந்து நீங்க பிளேஸ் பண்ணலாம் உங்களோட ப்ராடக்ட் அண்ட் திங்ஸ் எல்லாம். Fine. And அதே மாதிரி நீங்க வந்து காதி வில்லேஜ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி கார்ப்பரேஷன் KVIC. Okay. KVICக்கு வந்து நீங்க அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா it will be very much useful. I'll give you a contact of an assistant director in KVIC. மவுஸ் எடுத்துக்கோ. Okay. So KVIC ல வந்து ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் இருக்காரு. I can give you a link of AD over there. Fine. Yeah. So
any Free. schemes where I can apply for to raise funds in this? And I'm also a manufacturing one. Okay. என்ன கம்பெனி பிஜி? இல்ல இப்போ வந்துட்டு இப்போ என்னோட most of my process are outsourced, but still I'm a manufacturer, right? ஆமாமா, நீங்க மேனுஃபேக்சரர் தான். உங்களோட அதாவது எப்படின்னா நான் நிறைய டெஃபினிஷன் சொல்றேன். ஸோ ஒரு மேனுஃபேக்சரர் எப்படின்னா நீங்க அதை வாங்கிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன், வாங்கிட்டு நான் ஒரு பில்லோவே வாங்கிடுறேன், வாங்கிட்டு நான் அதை என் பேர்ல வந்து பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன்னா அது பேரு ட்ரேடிங் கிடையாது, manufacturing. Fine, got it. ஏன்னா ஒரு ப்ராசஸ் நான் ஆட் பண்ணிடுறேன். அதை Sure. நான் கோதுமை வாங்கிட்டு கோதுமை நான் அப்படியே கொண்டு போயிட்டு வித்துட்டேன், அது வந்து மளிகை கடை. அதே கோதுமையை வந்து நான் மாவு அரைச்சி என் பாக்கெட்ல போட்டு கொடுத்தேன் நான் மளிகை கடையில, அது ஒரு ப்ராசஸிங். நான் ஒரு entrepreneur. Sure, This is sure. what MSME definition is all about. Okay. Got it, Bala. Yeah, fine. Then I will get in touch with you. Then I will choose. Please help me choose the right product. கொடுக்குறேன். Exhibition list இன்னும் வரல because of COVID. There is no exhibition list at all. Okay, okay. But I can put you to the right person who is in charge for the scheme. Fine, perfect. Yeah. Oh, cool. Yeah. All right. Thank you, Bola. Yeah. Yeah, PG. Hello, Hope sir. Is productive to you. Hello, sir. This is Sujata here. I had a question. Yes, ma'am. Go ahead. All right. I've enrolled for, I've registered under MSME about 2 or 3 months ago. This is under the food industry. So I just wanted to know, I've not really got any, I wasn't aware of many of the benefits that you were talking about. So I want to understand a couple of things, because I've been also putting off my business plan because I was not too sure of what kind of support I would be able to get. I'm interested in 2 things. One is an incubation, because while I have the agro products in the spices and the beverages space, I'm looking at some kind of an incubation center where I'll be able to, gather some of the reports and all of it, which would be required for my product. That's one part of it. The second, here on the first question itself. Sorry, my question is, mine is a sole proprietorship. Ma'am, I'll interrupt you here itself. See, the point here in the incubation is get a new process, get a new idea, also get a new services. Yes, here, sir. Talking to me is like creating some reports or finding some reports. I'm not able to understand you, or I'm not very clear about what you're saying. Yeah, thank you so much. I get it. Now, when I said reports, I was looking at lab reports for some of the products. And I also saw some of the, in the chat window, there were some details that were shared. But I think the second question, which is that mine is a sole proprietorship. And hence, I want to know if I'm eligible for some of the MSME benefits that you had spoken about. Okay, great. So MSME benefit, இவ்வளோ இந்த presentations full-ஆ எல்லாருமே பார்த்தீங்க. இந்த presentationsல இருக்கிற schemes நீங்க avail பண்ணோம்னா, I really forgot. Thanks for taking it up, madam. Where's the report? Yeah. Not this one. Okay, kindly note it down. Any scheme under any ministry for a small scale, avail pananuna, you have to take the certificate called Udyam registration. Yes, sir. I have that one. So let it get it from everyone. So Udyam registration yaarla edukalana, proprietor, partner, board of directors who is having a company, one board of director under any son who comes under the plant and machinery value less than 50 crore, who still become a medium enterprises. Micro, small, medium in the definition and a carton. So under that son, anybody is a manufacturer or service provider. Even a company, one board director company can also get registered here. It is free of cost. Remember, any government certification will either end with gov.in or nic.in. நீங்க வேற எதுக்காவது போனீங்கன்னா ஃபேக்கா 3000 ரூபாய் 4000 பணம் கட்டியே நிறைய பேர் எனக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்காங்க. இது மாதிரி உத்யம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நாங்க பண்றதுக்கே வந்து 3000 சார்ஜ் பண்றாங்க, 4000 சார்ஜ் பண்றாங்கன்ட்டு. It is free. அதே மாதிரி my office facilitate GST registration for 150 rupees. We facilitate Udyam registration.
So how are you going to do? Anybody who for a new entrepreneur who are not registered can go here. For those who have registered as UAM, there are some few existing entrepreneurs who might have Udyog Aadhar memorandum. The Udyog Aadhar memorandum is till December. They have extended the validity till December because of COVID. But ultimately, you have to have Udyam registration. So, புது entrepreneur நீங்க click பண்ணலாம். புது entrepreneur நீங்க click பண்ணீங்கன்னா உங்களோட ஆதார் நம்பர் with enabled OTP இருக்கணும். Name of the entrepreneur as per in Aadhaar type பண்ணிட்டு validate and generate OTP னா உங்க மொபைல் போனுக்கு ஒரு OTP வந்த பிறகு application open ஆயிடும். So many videos are there in YouTube. Just go through that. You will know how to do this. It's very easy. 5 minutes process இது 5 நிமிஷம் தான். நீங்க உங்களோட MSME certificate கையில எடுத்துக்கலாம். Thank you Sujata for raising that question. And for your answer, you are eligible. Okay, thank you. And if you're available in Chennai, is it possible to meet you, sir? Yes, ma'am, please. Yes, we have a lot of questions. My husband and I, we have just started this, so it will definitely help. Thank you. Please, definitely, Vanga. Hello. Yeah. Sir, I am Sundar. I am actually mentoring a PhD students in Pondicherry who is doing biotechnology, and they are trying to find some breakthrough in some cell-related things. Okay. Now I am not able to, support them financially. She is into 3rd year, and next year will be really struggling hard for her. Pondicherry. Pondicherry in the college, sir. Christ. Okay, I was there and government college. Sir, நீங்க ஒன்னு பண்ணுங்க Atal Innovation Incubation இருக்கு பாருங்க. Yes, sir. Atal Innovation Incubation Center. Okay. Refer my name. Okay. They will have they may support you. Atal Innovation Incubation Center nu irukku. Okay, my simple question is it the amount which you are telling, is it kind of subsidy or loan? 1.5 lakhs you are telling. சரி, ஓகே, உங்களுக்கு புரியல இப்போ. பேசிக்கா என்னன்னா மூணு பார்ட் அதுல. அந்த 1.5 கிடையாது, 2.5 15% belong to general category. 2.5 lakhs வந்து சாரி 1.5 கரெக்ட், 15% 25% சொல்லிருந்தேன். 2.5 lakhs நினைக்கிறேன். அது 15 lakhs வந்து அந்த பர்சன்டேஜ் எவ்வளவுன்னு பாத்துக்கோங்க. அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்க போடணும். பாக்கி தான் வந்து உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் தரும். மினிமம் அமௌண்ட் வந்து மார்ஜின் மணி மினிமம் வந்து நீங்க போட்டாகணும். எதுமே வந்து ஃப்ரீயா கிடைக்காது இல்ல. நம்ம ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணனும். ஒரு 10% No, I was asking about the subsidy part only. We should invest that I understand. Yeah, so invest நீங்க பண்ணுங்க. 15 lakhsல அந்த மைனஸ் பண்ணிட்டு மீதி பார்ட்ட வந்து கவர்மெண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணும். Okay. ஓகேங்களா? Okay, sir. எக்ஸாக்ட்லி சொல்லணும்னா உங்களுக்கு நான் அந்த ஸ்கீமுக்கு போயிட்டு நான் tell you. So it is 15% of 15 lakhs for micro and 25% for 15 lakhs. Okay, va? Okay, sir. Once she come through this, and the idea has to be succeed in 1 year. If it is idea has been succeeded in 1 year time and she has a prototype, she can apply for the seed capital assistance up to 1 crore. Okay, sir. Yeah. Yeah, this is the important information I was looking for. Thank you. Nice. I actually take care of the state of Puducherry. Please bring me up later. You are a professor or a PhD candidate? PhD candidate. Please bring my number from the alumni. Order? We will try to work. Okay, sir. Sure, sir. Hi, good morning, na. Good morning, na. Yeah, our presentation, it was highly informative today, na. We are based at Sivagasi and we have started a packaging company. We make sustainable packaging boxes. These are food grade and plastic free. So my question is, can you make me aware of some information by which we could show the entire, we can market the product globally. The மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் நம்மட்ட இருக்குங்கிறது வந்து we are making use of Facebook, Instagram, websites எல்லாம். எனக்கு பண்ணுங்க, அப்புறம் எப்படி எடுத்துட்டு போலாம்னு பார்க்கலாம். கண்டிப்பா. Can you show me the product later? Yeah, I could do it. I have it in my hand. If you want, I can show you. Karthik, these are the boxes that we are making. Yeah. Okay, Karthik, நீங்க என்ன பண்ணுங்க? You take down the contact. Okay. பேசுங்க. Okay.
பாருங்க என்கிட்ட பேசுங்க. ஓகே டேக் கேர் ஆஃப் இட். நல்லா தான் இருக்கு நீங்க சொல்றது. நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி கமர்ஷியல் இது பண்ணலாம்னு. I can see people who can help you out. Okay, I have applied through NEETS scheme only sir for this project. நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அந்த பாக்ஸ் வந்து எல்லாம் இன்னோவேட்டிவா இருந்ததுன்னா அப்ளை ஃபார் DIPP. Okay. ஓகே, மேக் இன் இந்தியா சிம்பிளை ஒட்டலாம் அதுல. ஓகே Okay. Okay. பாக்ஸ் காட்டுங்க. இந்த பக்கம் மேல திருப்பி இந்த பக்கம் திருப்புங்க. எங்கேயாவது மேக் இன் இந்தியா சிம்பிள் நம்ம இத போடலாம். இட் இஸ் இன்னோவேட்டிவ், டெஃபினெட்லி DIPP ரெகக்னிஷன் வாங்கலாம். Okay. Okay. Nice work. Yeah. Thank you. Thank you. Just a second, Bala. Karthik, if you are making food packaging boxes, please get in touch with me. My name is Pratap, 2001 Chemical. Thank you. Okay, sir. I will get in touch. Yeah. Thank you. Mr. Balaji, this is Dhanshekaran, 81 Chemical. Okay, it was quite informative. I have a query regarding. What is your role on NPS? Currently, many units are suffering. I am observing. Sir, இது வந்து ரொம்ப பெரிய டாபிக். ஓகேங்களா? நிறைய பேரை காப்பாத்துறோம், முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹெல்ப் பண்றோம். We go to every bank. இப்போ வந்து இந்த மானிட்டோரியம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் வந்து டெஸ்ட் ரிலீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபண்ட்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. We have supported many entrepreneurs from that. We go, we see their financials, we try to help them to postpone their loans. This much we have supported. The NPA-ன்றது வந்து பெரிய கொஸ்டின் மார்க், பெரிய ஆன்சர் இருக்கு. நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா நிறைய இருக்கு பாயிண்ட்ஸ், அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கு. It's a big SWOT to it. Because of few people from the bank side, from the entrepreneur side, the entire economy is facing the trouble. So I cannot say one word statement. No, what is your role? I mean, will you recommend for? என்னோட ரோல் என்னன்னா, based on the entrepreneurs conditions, we try to support them through supporting them, pushing அந்த loans வந்து push பண்ணி, stress release வந்து push பண்ணி, we will postpone it. அந்த வேலையை மட்டும் தான் இப்ப ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் கோவிட்ல. இப்போ கோவிட் இல்ல, நார்மல் சிச்சுவேஷன்ல ஒரு கம்பெனியே கொலாப்ஸ் ஆகுதுன்னா, based on RBI's regulation, we try to recover that unit by and see how best we Sorry, can you please repeat the last line? It is not clear. Okay, reviving the unit ன்னு சொல்லுவாங்க. RBI guidelines, reviving the unit வந்து RBI guidelines. We follow that. There is a committee which works for that. The state level bankers committee works. இப்போ வந்து ஒரு additional funds. Okay, and borrow huge funds on heavy interest. India. அதுதான் நான் சொல்ல வருது, நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். That extra push. ஒன்னு வந்து அவரோட flow processல வந்து ப்ராப்ளம் ஆயிடும் சார். Every entrepreneur is a one-man army. Either he get dumped in marketing, either he get dumped in value chain of processing or final payment. These are the three stages where an entrepreneur get blocked. So இதுல ஏதாவது ஒன்னு பிளாக் ஆச்சுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா his funds are getting blocked. So இது வந்து தடுக்க முடியாத சூழ்நிலை. இந்த மூணு ப்ராசஸ்லயுமே ஏதாவது ஒன்னு ஆச்சுன்னா கூட he becomes an NPA. So how are you going to solve is the only way where he can manage his portfolio. ஒரே ஒரு பிசினஸ் பண்ணாதான் பிரச்சனை. அட்லீஸ்ட் சைமல்டேனியஸா ஒரு சப்ஸ்டிட்யூட்டா ஒரு பிசினஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா we can copify the effort. அண்ட் MSME எப்படி இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா, அவங்க கூட உட்காந்து அவங்க போர்ட்ஃபோலியோவை மென்டர் பண்ணி இதை பண்ணலாம், கன்சல்டிங் சர்வீசஸ் கொடுக்குது. பிளஸ் டெக்னிக்கலா உள்ள இறங்கி we give ideas or we mentor or we provide technology support, where to buy and how to help us market to grow. நிறைய சப்போர்ட் பண்றோம். கன்சல்டிங் தான் பேசிக்கா பண்றதே நாங்க. இதுக்கு மேல நீங்க ஃபண்ட்ஸ் லாக் ஆகுதுன்ற பட்சத்துல பேங்க் கிட்டயும் நாங்க பேசுறோம்.
we have a lead district manager for every district who is going to be a nodal officer for all the bankers for MSCs. So அவங்க கிட்ட இந்த கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணி we can try to sort out. Every lead district manager is going to support an entrepreneur. எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கும் அந்த ஒரு LDM னு ஒருத்தர் இருக்காரு. Either he will belong to IOB or he will belong to any nationalized bank from that district. நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வருது. ஸோ ஐ வில் எண்ட் அப் ஹியர். இது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இதை இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் கொடுக்கலாம். இதில் we can separately we can ping and we can talk, sir. Thank you very much.